Okay, good morning, students. I think we will wait for 2 minutes and then we will start. Okay. Okay, so I think there are enough students. We can start this particular lab session, right? So in previous lab session, I have already discussed what is Android Studio, what are the features of Android Studio. Then I have already actually told you where to download the Android Studio, that is developer.android.com, where you will get each and every information regarding Android Studio. Okay, what is the minimum configuration is required for your laptop, then latest version of Android Studio, how you can download the Android Studio. Same way, SDK is also available from developer.android.com. So everything is available, and I have already told you to analyze that particular website and download particular Android Studio from your that is for your computer from particular internet website called developer.android.com. So I hope that some of the students, or you can say you have installed the Android Studio. See, again I'm telling you, if you will not install Android Studio, then I think we are not in a position to actually, what you can say, uh, to conduct any kind of practical. I will explain each and everything. I will tell you how to do the Android practical. But if you are not installing Android Studio in your laptop, then it will be very difficult for you to actually run any kind of practical. Okay. So again, I'm insisting, and it is mandatory that you install the Android Studio. Okay. So before we start, just I will give you some introductory part how you can actually use the Android Studio. Okay, what is palette, what is the properties, okay, what is the Java file. Okay, already I have discussed these things in a lecture, right? I have discussed, right? Am I audible? Yes.
already I have discussed these things in a lecture part, right? Please. Yes, good. I will be demonstrating that particular thing in a lecture part as well. I think I have made one video, so directly I will go to that and then I will tell you how what should you do. Okay, when you start Android Studio, and I will discuss one practical before we start the first practical. Just we will discuss what is how you can use the button, how you can use the Java file or XML file. Directly I will be presenting that. I think I'm presenting my screen. I think my screen. Okay. Now it should be visible. Okay. So when you start an Android Studio, this will be your first, you can say, screen. Okay. When you create any project, there will be one manifest folder, there will be one Java folder, and there is one REST folder already discussed in your lecture. Okay. Then what you can do is, now, when you go to the RES folder, that is REST folder, and in that there is a folder called layout. In that, you will get one XML file, activity.xml file. Okay, so when you open this particular XML file, you check at the bottom. There is a design part and there is a text part. Okay, so when you go to the text part, there is a coding, but when you go to the design, when you click on to the design part, okay, so I will be clicking on to the design part, it will show you everything. Okay, whenever you are dragging or dropping any you can say buttons, text, edit text, switch, radio button, checkbox, what you need to do, you need to use the palette. See, on a left hand side there is a palette. In a palette you get the layout, widgets, everything. Okay, so when you drag and drop in a particular mobile which is shown into the screen, automatically it will be shown to that how your button will looks like, where you can drop everything. So suppose I'm using one text field, and I'm dragging and dropping that text field of name in a mobile. Okay, જો મેં મોબાઈલમાં ડ્રેગ કરી દીધી. હવે એને હું ક્લિક કરીશ એટલે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર there will be a property. Please check on a right hand side. So when I'm clicking onto that text field, it will show me the properties of this text field. Okay, where I can change anything. I can change height, width, length, name, anything. So here, if I want to change the ID of this text field, here it is written edit text. So instead of edit text, I will name edit text underscore name. Okay, and I'm giving the hint. તમે I think ફ્લિપકાર્ટમાં જશો, ફેસબુકમાં જશો, તો when you are registering to that particular website, automatically it is showing you certain kind of hint, right? That you need to enter this particular thing on this text box. તો અહીંયા હું એવું લખી નાખું enter name. So I am giving the hint. In this text field you need to write down your name. અને text માંથી name કાઢી નાખું. So the hint will be visible. Please check hint. હવે જો hint કે ભાઈ યુઝર ને ખબર પડશે કે આ પર્ટિક્યુલર ટેક્સ્ટ બોક્સમાં મારે શું લખવાનું છે, એન્ટર નેમ.
Now again I am actually give taking one another button, drag and drop કરું છું. Hope you are actually listening me. Let me check. Okay, you can see, right? It's okay. Okay, so now I am into the button. I have drag and drop. Now again when I'm clicking into the button, right hand side properties open થશે. Properties માં હું ID નું change કરી નાખું છું, button underscore show. Again text માં મારે એવું લખવું છે new button ની જગ્યાએ કે ભાઈ show submit or something like. So it will change show name. Now આટલી વસ્તુ હવે મારે એક text view લેવું છે. So I can go to the text field, just drag and drop the large text. Again I'm clicking onto the large text. Again I'm checking the ID, changing text view underscore name, અને ટેક્સ્ટ માંથી કાઢી નાખીશ લાર્જ ટેક્સ્ટ, એટલે એ શું થઈ જશે, અનવિઝિબલ થઈ જશે, ઇનવિઝિબલ. ઓકે, નાઉ ધીસ ઇઝ માય એપ્લિકેશન ડિઝાઇન પાર્ટ. આ મારું શું છે, ડિઝાઇન પાર્ટ થઈ ગયો કે જ્યારે હું કંઈ પણ નામ નાખું અને બટન ઉપર ક્લિક કરું એટલે ઓટોમેટિકલી નીચે જે લાર્જ ટેક્સ્ટ મેં લીધું છે એમાં એ નામ શો થાય. This is the design part. Now what I need to do is I need to connect with the Java file. I need to synchronize it. I need to do coding. So what I should do is I need to go to the Java folder. Again, I need to find the main activity underscore Java. Here I need to do a coding. Okay, આમાં કોડિંગ કરવાનું રહેશે. હવે કોડિંગ કેવી રીતના કરવાનું કે સપોઝ ફર્સ્ટ વન ઇઝ મારું આઈડી નું નામ હતું edit underscore name, right? Text edit text નું. So I need to find that particular ID and I need to synchronize with the Java file. તો અહીંયા એક છે edit text find view by id r.id. જેવું તમે લખશો જેટલા ID હશે એ બધા તમને દેખાડશે સજેશનમાં. So you need to find view by id r.id, edit text જે છે અંડરસ્કોર નેમ ઈ વિઝિબલ થાય એટલે ઈ ગેટ કરી લેવાનું. સેમ વે આપણે એક લીધું હતું ટેક્સ્ટ વ્યૂ. તો ટેક્સ્ટ વ્યૂ માં પણ ડિસ્પ્લે ટેક્સ્ટ લીધું હતું જે ડિસ્પ્લે કરશે કાંઈ પણ, તો એમાં પણ તમારે જોવાનું find view by id r.id and check the id you have actually used in your design part. તો આપણે લખ્યું હતું r.id text view underscore name, right? સેમ વે પછી ત્રીજું લીધું હતું બટન, બરાબર, જે શો બટન છે, શો બટન. અગેન યુ નીડ ટુ ફેચ ધ બટન આઈડી. તો બટન નું આઈડી આપણે રાખ્યું હતું find view by id r.id અને બટન અંડરસ્કોર શો. તો જો દેખાય છે બટન અંડરસ્કોર શો સજેશન બોક્સમાં દેખાડે છે. So just click on it. Okay, so you are synchronizing coding with the design part. Okay, now હવે છે કે શો બટન ઉપર એક આપણે on click listener event create કરવાની છે. set on click listener event. Why I am using set on click listener? કે whenever user is clicking onto the button, then and then event will happen or event will occur. Otherwise it will be on a hold part. Okay, તો બટન જ્યારે યુઝર ક્લિક કરશે ત્યારે જ ઈ ઇવેન્ટ અકર થાય. તો એની માટે સેટ ઓન ક્લિક લિસનર ક્લાસ લઈ લેવાનો અને એમાં તમારે શું કરવાનું છે, યુ નીડ ટુ ડુ અ કોડિંગ. વોટ કોડિંગ? that I want to first check the whatever user is writing in a name part, you convert that text into string. એટલે ટેક્સ્ટ જે છે સપોઝ તમે લખો એન્ડ્રોઇડ તો એ ટેક્સ્ટ નું શું થઈ જાય, સ્ટ્રિંગ થઈ જાય. અને પછી બરાબર પછી એને શું કરવાનું છે, ડિસ્પ્લે કરાવવું છે. તો ડિસ્પ્લે ટેક્સ્ટ, ઓકે, એન્ડ સેટ ટેક્સ્ટ નેમ, બરાબર. આ તમારું શું થઈ ગયું, કોડિંગ થઈ ગયું. કોડિંગમાં આપણે શું લીધું, ત્રણ વસ્તુ લીધી હતી, એડિટ ટેક્સ્ટ, ટેક્સ્ટ વ્યૂ અને શો બટન. આ ત્રણેયના આઈડી આપણે જે સેટ કર્યા હતા ડિઝાઇન પાર્ટમાં, વોટ એવર ધ આઈડી વી હેવ સેટ ઇન અ ડિઝાઇન પાર્ટ, we are actually fetching that id in a
જાવા પાર્ટ એડિટ ટેક્સ્ટ કેક્સ વ્યૂ અને બટન શો. એક પર્ટિક્યુલર બટન જે છે આપણું શો બટન, એની ઉપર આપણે શું કર્યું, એક ઓન ક્લિક લિસનર ઇવેન્ટ ક્રિએટ કરી દીધી, જે શું કરશે, જ્યારે પણ હું એ બટન પ્રેસ કરીશ એટલે જે પણ આપણે ઇવેન્ટ રાખી છે, જે પણ નામ છે ડિસ્પ્લે થાય, ત્યાં સુધી ન થાય. બરાબર. હવે હું એને પ્લે કરીશ. બરાબર. પ્લે માટે એક બટન જ છે જે ઓલરેડી છે. ઓકે, એ મારો ફોન ચાલુ કરશે, વર્ચ્યુઅલ ડિવાઇસ. બરાબર, ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ. So this is my I think yes, it will take time. See, so this is my app. હવે મારી રન થઈ જશે. જો આ રન થઈ ગઈ, આ મારો ડિઝાઇન પાર્ટ હતો, આ એપ રન થઈ ગઈ. હવે એન્ટર નેમ માં હું લખું છું એન્ડ્રોઇડ ઓર રામ ઓર સમથિંગ લાઈક રામ ઓર એન્ડ્રોઇડ. And when I'm writing Android and clicking on to the show name, એટલે એન્ડ્રોઇડ દેખાડશે. સમજાણું? ફરીથી પ્લીઝ ચેક. એન્ડ્રોઇડ, click on to show name and Android. So જ્યારે હું બટન ઉપર ક્લિક કરું છું, then the set on click class listener in event will happen, otherwise it will not work, and it will show that this particular thing has been clicked and it is showing in a large text. So this is how you can actually use the Android Studio. ઓકે, મેં તમને બટનનો યુઝ કર્યો, કેવી રીતના કર્યો, તમે હિન્ટ રાખી શકો છો. એન્ટર નેમ, enter name is a hint, it is not a text. So user should know that here in this text box user has to enter the name something. Okay, so બટન નો યુઝ કર્યો, ટેક્સ્ટ વ્યૂ નો યુઝ કર્યો, એડિટ ટેક્સ્ટ નો યુઝ કરી નાખ્યો અને પછી તમે આ રન કરી. બરોબર. સેમ વે you have designed one app with the use of these three things, and you are actually connecting your design part with the coding part by doing certain kind of coding, right? Same way on a left hand side, please check, there are three folder: manifest, java and res. res folder માં તમને xml ફાઇલ મળી જશે, જ્યાં તમે drag and drop કરી શકો છો all the palette, all the text box, radio button or everything. Java folder માં તમને શું મળી જશે, where you need to do a coding, that is main activity .java file મળી જશે. Okay, so this is actually how you can do the particular application. Your first direct practical is calculator, but before that I have I have already explained how to install the Android Studio, how to run avd, how you can, what will be the Android Studio ID looks like. Okay, same way અત્યારે મેં તમને આવું શીખવાડ્યું કે ભાઈ જો આ ટેક્સ્ટ ફિલ છે, આ બટન છે, અહીંથી આવશે, આ પેલેટ છે. બરાબર. તો તમે જાતે કરશો તો જ ખબર પડશે, otherwise it will be very difficult for you to actually use this. Okay, any doubt on this part, please tell. I will upload this video also, and I will also okay, any doubt, please? Hope you are getting what I am actually explaining. Please, can you do this if you have installed the Android Studio? Again, if you have not installed, again I'm giving you the time. Next lab it is required. Please tell me the give me the answer in the chat box if you are having any doubt or anything, please. There are 20 students, I need answer from some students. Or should I ask one on one? Yes, please. Chintan, Devang, Dharmik, Dhruv, Forum, Gaurang, Hiren, Keval, Keyur, Meet, Nikhil, Pahal, Ronak, Rutvik, Shreya, Shyam, Swara, Swati, Urvashi, Vandana. Okay, if you are not giving me the answer, I will assume that you are not actually listening anything. Whatever I am explaining, you are not getting, or you are not interested, right? So make sure you reply something.
Otherwise, I will not take your attendance, because if you are not attentive, there is no giving of attendance then. Please. Yes. So what anybody has installed the Android Studio, please. Good. 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 Gaurang. Good. Shyam. True. Good. Shreya. Vandana. Good. Swara. Okay. Pehel. Okay. So can you do the simple? Okay. What you can do is simple hello word કરીને મને બતાવો. Okay. હેલો વર્ડ તો થઈ શકે ને. પછી આપણે કઈ કેલ્ક્યુલેટર નો પ્રેક્ટિકલ કરી શકીએ. હેલો વર્ડ થઈ શકે. સિમ્પલ હેલો વર્ડ મેં તમને લેક્ચરમાં દેખાડ્યો તો હેલો વર્ડ સિમ્પલ રન કરીને, બરાબર? તો એ તો થઈ શકે ને. સી હેલો વર્ડ મેં તમને લેક્ચરમાં દેખાડ્યો, અત્યારે લેબમાં એનાથી વધારે મેં તમને દેખાડી દીધું છે. બટનનો યુઝ કેમ કરો, ટેક્સ્ટ બોક્સ, પ્રોપર્ટીઝ કેવી રીતના સેટ કરવી, એવીડી મેં તમને દેખાડ્યું હતું કેવી રીતના તમે સેટઅપ કરી શકો, બરોબર? So can okay, what I will do is I will give you 10 to 15 minutes time, and then I will ask one on one what you have done up till now, right? Okay, is it okay? Please, is that okay? I will give you 10-15 minutes time, and then I will ask what you have done up till now. Yes, I will upload Bahal this video. Don't worry. I will give you the time to do this practical next week. Okay, don't worry. But before that, I want to understand that what you have done up till now. Have you installed the Android Studio? Have you run the Hello World, or what you have done? Okay. So I will upload this video today itself. I will give you the time. So I'm giving you 10 to 15 minutes. You prepare what you have done up till now. I think there are two labs. બે લેબ તો વહી ગઈ છે, બીજી લેબ છે. તો તમે શું કર્યું એ મને કહેવાનું છે. Okay? Yes. Okay. I'm giving you 10 to install. See, if you have not installed, don't worry. Um, you check developer.android.com. See, તમે installation નહીં કરો ત્યાં સુધી ખબર નહીં પડે કે what kind of difficulties you will be facing when you install the Android Studio. It is not a direct installation. Select a project template માં એમાં શું કરવાનું? See, મેં એક PDF ફાઇલ અપલોડ કરી છે. ઈ કન્ટેન્ટ જોયું ગૌરવ? ઈ કન્ટેન્ટમાં કેવી રીતના પ્રોજેક્ટ કરવો એ આખું દેખાડ્યું છે. કે ઇન્સ્ટોલેશન પછી ક્રિએટ અ પ્રોજેક્ટમાં જવાનું, પછી ટેમ્પલેટ સિલેક્ટ કરવાનું, નામ લખી શકો, ઓકે કરો એટલે નવો પ્રોજેક્ટ થઈ જાય. આખે આખું વિથ સ્ક્રીનશોટ છે. આપણે ઈ કન્ટેન્ટ જોયું છે તો જો, ન જોયું હોય તો જોવો પહેલા. અને આ મેં ઓલરેડી એક્સપ્લેન કરી દીધું છે. પ્રોજેક્ટ ટેમ્પલેટમાં તમારે પ્રોજેક્ટનું ટેમ્પલેટ સિલેક્ટ કરવાનું, કઈ એક્ટિવિટી તમારે યુઝ કરવી છે. એમટી એક્ટિવિટી, મેપ એક્ટિવિટી, તો આપણે એમટી એક્ટિવિટી જ રાખવાની છે અત્યારે, બરાબર? આઈ એમ ગિવિંગ યુ 10 મિનિટ્સ.
Okay, any installation that you have done, please. What you have done up till now, please write down in your chat box. We have 15 minutes only now. I think, I hope, see, if you will not actually start your process to install the Android Studio, will be not actually moving towards the other thing, right? So demo and text button isn't. Okay, sir, demo and text button isn't getting in my version. See, what I have shown you is, I think, Android 2.3. Right now, whatever the version you have installed, might be possible some user interface or some, you can say, palette or updation is there. So might be possible you will be getting all the things, but it should be in some other names. Okay. So what I have shown you in my actually video, it is a little bit older version. Okay, now newer version is, I think, 4.3.2. So suppose if here in text button, if it is saying edit text, or if it is saying person name, here in your latest version it should differ. Okay, so that I think you need to check, because if I will be installing our latest version, it will take some time. Okay, any other queries? Demo and text button. Demo means what demo? Demo for what? Design. Okay. So in design, what you need to do, you find out the RES folder. In RES folder, there will be one layout option, one folder layout. In layout, you will get a XML file. Click onto that XML file. At the bottom, there is a two part, text and design. Just click onto the design part. Okay, you need to actually. Okay, you can present your screen. Yes. Yes, you can present your screen uh, through. Okay, what kind of design you are saying? See, આ design part જ છે ને, બીજું શું છે? You are not audible. Yes, sir. Now am I audible? Yes, sir. I'm saying, as Yes, you you have are seen audible. in your version, we are not getting here design and text button. So
ડિઝાઇન એન્ડ ટેક્સ્ટ બટન. design button. આ ડિઝાઇન છે તો Code ખરી. માં સી click કરશો code આવશે. અરે સી યુ ચેક on right hand side top of thing design and code please check right hand side top. હા Okay છે ને. sir. Okay sir. Done. સી હું તમને કહું સમજો. મેં તમને જે વિડીયો દેખાડ્યો ઈ 2.3.2 નો છે એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો બરાબર. એટલે there will be some changes related to the user interface or UI of a Android Studio. એટલે મેં તમને દેખાડ્યું તો એમાં ડિઝાઇન અને ટેક્સ્ટ નીચે હોય, પણ અત્યારે સપોઝ તમે લેટેસ્ટ વર્ઝન જો ડાઉનલોડ કરેલું છે તો તમે જોયું હશે, જો કોડ અને ડિઝાઇન પાર્ટ છે ઉપર દેખાડે બરાબર. એટલે એ થોડોક ચેન્જીસ રહેશે. સેમ વેબ પેલેટમાં પણ એવું બની શકે કે જે મેં તમને પર્સન નેમ દેખાડ્યું તો એની જગ્યાએ ત્યાં કંઈક બીજું અત્યારે આવી શકે બરોબર. એની અધર થિંગ પ્લીઝ. See, at the end you need to actually analyze all the things. Okay, એટલે જ મેં તમને કીધું તમારે થોડુંક એનાલિસિસ કરવું પડશે. બાકી પ્રોબ્લેમ એ રહેશે કે ભાઈ હું તમને વિડીયો દેખાડીશ, હું તમને પ્રેક્ટિકલી ગાઈડ કરી શકું, પણ તમે જો સરખી રીતના આખું એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો એક્સપ્લોર નહીં કર્યું હોય તો યુ વિલ ફેસ સમ ચેલેન્જીસ, રાઈટ? Any other query, please? Through you can guide your colleagues also if you have solved any of the thing related to Android Studio. You can also help your colleagues also. Okay, so it will be good. We will do a, you can say, you can say collaborative work. Okay, collaborative work કરશું, then and then online teaching will be good, right? If it is only one way communication, then otherwise it will be very difficult, right? Online teaching માં problem રહેશે. એટલે જેની એરર સોલ્વ થઈ જાય, બીજાને આવતી હોય તેને સોલ્વ કરી શકો છો. અહીંયા ઇન્ટરેક્શન કરી શકો છો, ચેટમાં તમે લખી શકો છો. યુ કેન પ્રેઝન્ટ યોર સ્ક્રીન and you can solve your doubts with the help of your colleagues also. Okay, don't worry for that. Okay, any other students who has installed and is exploring the Android Studio? See, I have another option also. Still, I will be giving you this week. You try to install the Android Studio, try to explore everything in Android Studio. Otherwise, I have one other option also where you can do online coding of Android Studio. Okay, but if you want to be a developer, if you want to, or you can say explore, or if you want to be a developer and wants to actually move ahead with the career, then Android Studio is actually most useful for your career. Okay, you can develop a basic application using some other online tool, but if you want to do you can say big application like Flipkart or Amazon, then Android Studio is actually a main help for the developer. Okay, so I will be giving you some time today also. Next week you analyze, explore everything, and I will tell some of the students to present some application related to Android Studio. Okay, hello world through hello world તો run થઈ ગયું ને Android Studio. Please present your screen and just tell other colleagues. હા, AVD run થાય છે તારે ધ્રુવ? સર કરું જ છું અત્યારે. હા, તો એક કામ કર, તારું એકવાર તારી સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કર અને એકવાર પેલા એન્ડ્રોઈડ વર્ચ્યુઅલ ડિવાઇસ દેખાડ કે આવી રીતના એન્ડ્રોઈડ વર્ચ્યુઅલ ડિવાઇસ સેટઅપ થાય, અને પછી જો હેલો વર્લ્ડ રન થઈ ગઈ હોય તો ગુડ, હેલો વર્લ્ડ રન કર તો તમને કોન્ફિડન્સ આવશે કે યસ વી કેન ડુ, રાઈટ? હા સર એક જ મિનિટ.
So it will take time, right? You have, I think તમે run કર્યું AVD? ના સર એ હવે કરીશ આના પછી. અત્યારે આમાં ટેક્સ્ટ નહીં કરવું છે ને, ટેક્સ્ટ ટેક્સ્ટ નહીં, ઈ રેવા દે અત્યારે, ખાલી AVD રન કરીને દેખાડ, ઈ પછી શાંતિથી કરજે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ધેટ યુ એકચ્યુઅલી ડુ ધીસ પ્રેક્ટિકલ. યસ, આ હેલો વર્ડ છે ઈ રન કરીને દેખાડ AVD માં, એટલે બધાને ખબર પડે કે ધીસ હેલો વર્ડ ડિફોલ્ટ આવશે, ડોન્ટ વરી, એમાં કઈ કોડિંગ ની જરૂર જ નથી. બરાબર? અને હેલો વર્ડ ક્યાં લખેલું હશે? તમે XML ફાઇલમાં જશો ને, એમાં ક્યાંક કોડિંગમાં લખેલું હશે સિમ્પલ હેલો વર્ડ. ઓકે, કોડ પાર્ટ. યસ, આવી રીતના યસ પહલ, યસ રાઈટ. આટલું જ કરવાનું છે ને? હા, આ ખાલી સિમ્પલ એપ્લિકેશન મેં તમને કીધી જે ઓલરેડી ઇનબિલ્ટ એન્ડ્રોઇડ સ્ટુડિયોમાં આવશે, હેલો વર્ડ. બરાબર? તમે AVD રન કરી દીધું છે તો ગુડ. તમને ખબર પડી ગઈ હાઉ ટુ સેટ અપ ધ એન્ડ્રોઇડ AVD. હા, બરાબર? પછી આ હેલો વર્ડ પણ ખબર પડી ગઈ. પછી કોડિંગ પાર્ટ ક્યાં આવે, ડિઝાઇન પાર્ટ ક્યાં આવે, એ પણ ખબર પડી ગઈ છે. બરાબર? હા, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર આખો પ્રોજેક્ટ જે પેન છે એમાં તમને જાવા ફાઇલ, RES ફાઇલ, RES ફોલ્ડરમાં લેઆઉટ ફાઇલમાં XML ફાઇલ મળી જશે. બરાબર? એ પણ તમને ખબર પડી ગઈ. યસ. અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે જોશો પેલેટમાં, એમાં બધા તમને ઇનબિલ્ટ ટૂલ્સ મળી જશે વેર યુ કેન ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ, you can say radio button, check box, button, text field, everything, right? એટલે આટલું આ એક્સપ્લોર થયું કે ભાઈ તમને આટલી ખબર પડી ગઈ કે how you can use these things to actually make any kind of application, right? અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર છે પ્રોપર્ટીઝ, જે પણ તમે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરો છો એને સિલેક્ટ કરો એટલે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર તમને પ્રોપર્ટીઝ વિઝિબલ થશે. બરાબર? એની બરાબર? તો આ છે એન્ડ્રોઇડ સ્ટુડિયો. હેલો વર્ડ રન થઈ ગયો હોય તો ગુડ. હું અપલોડ કરીશ આ વિડીયો જે મેં આજે દેખાડ્યો. બરાબર? આજે જ અપલોડ કરીશ. તમારે શું કરવાનું છે? જસ્ટ actually whatever they are doing in a video, you just follow the instruction. અને simple how to use the text field, how to use the edit text, how to use the button, ઈ તમને પ્રોપર્ટીઝ નો યુઝ કેવી રીતના થાય ઈ તમે એકવાર સમજી લ્યો અને કરી લ્યો એટલે you can do a calculator, right? That I will tell how to do a calculator. પણ આટલું ખબર પડે એટલે તમારે હું તમને સમજાવીશ કે કેલ્ક્યુલેટર કેવી રીતના થાય. બરોબર? એની ડાઉટ ઓન ધીસ પાર્ટ? no. I hope whatever I am explaining you are actually understanding, right? You can reply me in a chat box. See, if you are not understanding anything, please feel free to ask, because see, this is a practical subject. તમે જાતે નહીં કરો, તમે ક્વેરી નહીં પૂછો તો તમે સલવાઈ જશો, તમને બધું બાઉન્સર જ જવાનું. બરાબર? You ask the query, okay, we will solve, okay, but if you are not doing anything and just doing or joining from the mobile, then I cannot help you in a practical session. See, in a lecture part, if you are joining through mobile, it's okay. પણ લેબમાં જો મોબાઈલ થી જોઈન થશો તો કાંઈ નહીં ખબર પડે, કાંઈ આવડશે નહીં. આ ફર્સ્ટ થિંગ છે. મેન્ડેટરી you need to use your laptop. If you are not using the laptop in a practical session, in a mobile application development lab, I think you will not get to know what any kind of practical, okay? છેલ્લે પછી એવું થશે કે સર ઓર શું કહેવાય તમારા કલીગ્સ પાસેથી તમે પ્રેક્ટિકલ લેશો અને તમે સબમિટ કરાવી દેશો. બટ 6 જ પ્રેક્ટિકલ છે. વી હેવ ઓનલી 6 પ્રેક્ટિકલ. તો એ 6 પ્રેક્ટિકલ પહેલા મારે તમને શીખવાડવું પડે એન્ડ્રોઇડ સ્ટુડિયો કેવી રીતના ઇન્સ્ટોલ થાય, what is the how you can explore the Android Studio, what are the function in it, okay, then we can start the first practical. So now I assume that you now are actually familiar with the Android Studio. Still you have 1 week. આ એક વીક છે. હું જે વિડીયો અપલોડ કરું એ તમે એકવાર પરફોર્મ કરો અને પછી ઈ પ્રેક્ટિકલ જે પરફોર્મ કરો છો ઈ તમારે મને નેક્સ્ટ લેબમાં દેખાડવાનો છે. ઓકે? એની ડાઉટ ઓન ધીસ? So what you need to do is, I will be uploading the video today itself. You have 1 week time. Next week I will be telling you what you have done or whether you have completed this video by uh, performing or by implementing this video in a practical based approach in Android Studio.
Okay, so what you can do is right now just write down your enrollment number. If you are present, I will be marking you are present. Okay, write down your enrollment number. Okay, everybody has written the enrollment number, right? Again, I am repeating, જે પણ video હું આજે upload કરું છું, you need to implement using Android Studio. Okay, and I will ask each and everybody whether whether you have completed this application or not. Simple application when you need to do text, where you need to use text field, text view, edit text, and show button or button. Okay, simple as that. So already, if you have not written your enrollment number, again I'm requesting, please write down your enrollment number. We can finish this lab. Please write down your enrollment number in a chat box. Okay, thank you. This completes our lab. Okay, thank you. You can leave.